schlechte Luftqualität ist, gerade was natürlich zum Beispiel Feinstaub angeht. Dass das ungesund ist und also der Zusammenhang wäre schon auf jeden Fall klar. Wir haben große Gebäude wie die Terminals mit sehr vielen Menschen und hohen Anforderungen. Und langweilig wird es absolut nie. Angefangen habe ich im Januar 1998 am Flughafen. Mein Aufgabengebiet am Flughafen Stuttgart ist es, dafür zu sorgen, dass die Passagiere und Mitarbeiter im Winter nicht frieren, im Sommer nicht schwitzen und eine ausreichende Luftqualität zur Verfügung gestellt bekommen. Okay, passen. Sehen gut aus. Das Ziel ist immer, dass die Fluggäste das natürlich gar nicht bemerken. Das ist eigentlich das Optimale, wenn man überhaupt nicht auffällt. No, I didn't think about air pollution inside the building. I would assume that all buildings are safer than outside, in my ignorance. There's a general belief that indoor air quality is safer than outdoor. But we know that indoor air could be more harmful than the outside. Mann+Hummel, by its definition, we are a filter manufacturer. What excites me most about this collaboration is continuing to raise the awareness of clean air as, again, a basic right. Filtering air, removing harmful particles can support the avoidance of premature illnesses that could potentially cause death. Things like heart disease, the risk for it could be significantly reduced. What drew me to filtration is the separation of the useful from the harmful. If we were to touch a flame, your natural reaction will be to pull back because your body is warning you there's danger. With air, it's very difficult for us to detect, so knowledge in this area is very important. Es gibt verschiedene Faktoren, warum Aufwand oder eine gewisse Komplexität dahinter hängt, gute Luftqualität in den Räumen sicherzustellen. Die Druckverluste nicht so hoch sind. Zum einen muss man natürlich die entsprechenden Luftmengen transportieren. Das ist erstmal mit Aufwand, auch energetischem und anlagentechnischem Aufwand verbunden. Dann hat man verschiedene Verunreinigungen, die es ja geben kann in den Räumen durch den Nutzer, durch technische Geräte. Wir arbeiten am Flughafen Stuttgart als großer Anlagenbetreiber mit verschiedenen und auch vielen Herstellern zusammen. Und immer wichtig, dass wenn wir halt Problemstellungen haben, dass wir dann kompetente Antworten und Unterstützung bekommen. Und wenn wir die von einem Hersteller bekommen, dann hilft uns das auf jeden Fall. So here in Stuttgart, we were able to implement an advanced solution that removes the harmful particles in these environments. Inside every air filter we design exists media. This media consists of a system of layers, each one targeting something different. Fine fibers catch tiny dust particles in the air, even the smallest ones that are the most harmful to our health. Larger particles, carried by the airstream, collide with fibers and stick, while the tiniest ones zigzag randomly until they're caught. Activated carbon removes gases like nitrogen dioxide or kerosene vapors. This multi-layered web of media is like a dense forest the air flows through, removing what doesn't belong and leaving something cleaner, safer, and easier to breathe. Our engineers and scientists work very hard day in, day out to make sure we're developing optimal designs that capture particles. But you have to recognize at Mann+Hummel, we're both an enabler and a contributor. We have to rely on technology to make sure that the air inside of these areas is purified for our safety and our well-being. We believe all indoor spaces deserve attention.
So schools, hospitals, airports, these are areas that we think are of utmost priority. Also aus meiner Sicht, wenn man absolut tolles Aufgabengebiet und viele Möglichkeiten, auch was zu bewegen. Und deswegen macht es hier fast immer Spaß.